the defense allocation of every government has been a real concern for this country's economy. Large allocations are allocated for the defense ministry, and we live in a country where the war, I believe, was concluded almost 16 years ago. So 16 years after the war has been concluded, I don't understand why the defense ministry needs such a large allocation. Are we still in insurgency mode? I don't know why successive governments continue to inflate the defense allocation on each and every year, whilst the rest of the country, the vulnerable communities are suffering. There are so many schools that are yet to be built. There are so many elderly who need care. There are so many war-affected people who have been affected by the war on both sides, who need looking after. Instead of looking at these, Honorable Speaker, I don't understand why successive governments keep adding more and more funds to the defense budget. I remember the Honorable Prime Minister, Madam Harini Amarasuriya, while she was not even a member of Parliament, maybe before that also, she advocated for allocations of a minimum of at least 6% for education. Now she's in power. It's a government that's in power. She's the Prime Minister. But even under her government, under this government, Education Ministry doesn't seem to have been given allocations even close to the Defense Ministry. Now these are matters that the government needs to take notice of. The security sector reform is something that we cannot overlook. I know the IMF conditions. I know the government keeps talking about the IMF and blaming the IMF for certain decisions that they take on taxation. But the security sector reform is also something that has been suggested. So I'd like to urge the government, at least in the 2026 budget, to take into consideration the excessive allocations that you keep giving the Defense Ministry, and also the very small allocations that you give other ministries. Now, these are matters that concern the entire country. But there are certain things that concern just the North and the East and the people of the North and the East. மேலே இந்த சபையிலே நான் கடந்த பாராளுமன்றத்திலே 2025ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திலே பேசிய பொழுது குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய சில இராணுவ முகாம்களை பற்றி பேசியிருந்தேன். இந்த இடத்திலே அரசாங்கத்துக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். மட்டக்களப்பிலே முரக்கட்டாஞ்சேன இராணுவ முகாமுக்குள்ளே இருந்த பாடசாலையை முழுமையாக விடுவித்து அந்த மக்களுக்கு கையளித்திருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் எனக்கு இந்த வாக்குறுதி பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார் தரப்பட்டது. அதே போல ஏனைய முகாம்களும் விடுவிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு இந்த இடத்தில் நான் அரசாங்கத்தை நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆனால் அரச தரப்பை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர் கந்தசாமி பிரபு போன்றோர்கள் அந்த இராணுவ முகாம் விடுவிக்கப்பட்ட தேதியிலே போய் அந்த இடத்திலே ரிபன் வெட்டி அதை வரவேற்றார்கள். தாங்கள் தான் விடுவித்ததாக பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார். இந்த பாராளுமன்றத்திலே வரவு செலவு திட்டமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு அமைச்சிலும் கூட தேசிய மக்கள் சக்தியால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான காணியை விடுவிக்க சொல்லி பேசியது நான் இதுவரைக்கும் காணவில்லை. எங்களுடைய கௌரவ சந்திரசேகரன் அமைச்சர்கள் இருக்கிறார். அவர் கூட குறிப்பாக சொல்லி பேர் குறிப்பிட்ட ஒரு இராணுவ முகாமை விடுவிக்க சொல்லி கேட்டது பொதுவாக சொல்லப்படுகின்றது. சொன்னது நான் அவதானிக்கவில்லை. இருந்தாலும் இராணுவ முகாம்கள் விடுவிக்கிறதுடைய நோக்கம் மிக முக்கியமாக அது காணிகள் மக்களுக்கு தேவையானது என்றதின் அடிப்படையிலே தான். அதே போல தான் இந்த வருடத்திலேயும் கூட நான் போன வருடம் சொன்னது போல மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே பாலடிவட்டை, காயங்கேணி, கல்லடி, குருக்கல் மடம் இவ்வாறான பிரதேசங்களிலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய இராணுவ முகாம்கள் இருக்கின்றது. அதுகளை நீங்கள் இந்த வருடத்துக்குள்ளே உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கான ஆய்வுகளை செய்து விடுவிப்பீங்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே நான் இருக்கின்றேன். ஆனால் வடமாகாணத்தை பொறுத்தவரை இது மட்டக்களப்பிலே ஒரு இராணுவ முகாம், காரதீவிலே ஒரு இராணுவம், இந்த இரண்டை தவிர இந்த வருடத்துக்குள்ளே வேறு இராணுவ முகாம்கள் விடுவிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு அந்த காணிகளை வழங்கப்பட்டதாக நான் அறியவில்லை. இதிலே குறிப்பாக நான் ஒரு உதாரணமாக சொல்கின்றேன். வெளியாமம் வடக்கு வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குள்ளே இல்லாட்டி அந்த பிரதேசத்திலே ஒரு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குள்ளே மாத்திரம் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே 2500 ஏக்கர் தனியாருடைய நிலம் அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறார்கள். 3 கிராம சேவையாளர் பிரிவு, மொத்தமாக 3 கிராம சேவையாளர் பிரிவு, இது ஒரு உதாரணம் மாத்திரம்தான்.
ஒவ்வொரு மாவட்ட ரீதியாக என்னிடம் புள்ளி விவரங்கள் இருக்கின்ற நேரத்துக்காக நான் சொல்கின்றேன், நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு. 3 GN டிவிஷன், பலாலி வெஸ்ட், பலாலி நார்த் வெஸ்ட், மயிலத்திட்டுறை சவுத், இந்த 3 GN டிவிஷன் முழுமையாக இராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. அது வெளி வடக்கு பிரதேச சபையினுடைய ஒரு வட்டாரம், ஒரு ஒட்டுமொத்த வட்டாரமே நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் இந்த விடயத்தை பற்றி நாங்கள் பேசும் பொழுது சர்வதேச சமூகத்துக்கும் ஏனையவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும் விடயம், யூ கீப் ரிப்பீட்டிங் தட் யூ ஹேவ் ரிலீஸ்ட் லேண்ட் இன் த நார்தர்ன் ப்ரொவின்ஸ், யூ ஹேவ் ஒன்லி ரிலீஸ்ட் அ road that's a Palali Maileti road, and that road also you close after 7 p.m. The lands on either side of the road haven't been released. But you keep saying that the road has been opened. What good is a road if the people who live on either side cannot have access to their lands? Now that is, and then I think the Vasavalan Achuvali road 400 meters also has been opened. But there is a school. There's a school, Honorable Speaker. This is in the Vasavalan area. The school, the name of the school is Vasavalan Sri Velupullai Vidyalayam. Last year alone, 20 students have passed their scholarship grade 5 examinations while studying in a temporary shed on a playground adjacent to where that actual school was. So, you have no intention of releasing actual private land. You only want to tell the international community when they ask you, just to show them, you have said that you have released a road. But that road also after 7 p.m., that road is shut down. Now, there are so many other issues pertaining to the northern province, to the Vanni district, to the Vanni region, to the entire north and the east. සුළු මොහොතකට කලින් මම දැක්කා සභානායකතුමා කියනවා උතුරු පළාතේ මං හිතන්නේ මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට එනකොට කොණ්ඩේ කපන ස්ථාන එකයි හමුදාවෙන් කරන්න කියලා. මට කොණ්ඩේ නැහැ, ඒක නිසා මම යන්නේ නැහැ ඒ පැති වල කොණ්ඩේ කපන්න. හැබැයි කොණ්ඩේ කපන්න යන අය මං කියලා තියෙනවා එකකට වඩා තියෙනවා. Honorable member, you have another 2 minutes. Thank you, sir. Gajan, I don't know where he got his hair from, but this is not a laughing matter. You know, he's honorable leader of the house said that there's only one salon. There's more than one salon. He said there are only 6 cafeterias. There are more than 6 cafeterias. Honorable Minister Vimal Ratnaik is hurt and is upset over the government's action with this Trincomalee camp matter, the Trincomalee Vihara matter. He has taken upon himself the northern province. Earlier, under the Rajapaksa administration, there was a BR in charge of the northern province. Under the AKD, Andhra Kumar administration also, there is a BR in charge of the northern province. So, Honorable BR is upset about the situation in the Trincomalee district. Right? அவர் சொல்லுகிறார் கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் ஒருவரை அகட்டி ஒரு இளங்குமரன் ஒரு ரஜீவன் ஏதோ ஒன்று சொன்னார்கள். இனி அவங்கள் வடமாகாணம் பக்கமே போயலாது. சந்திரசேகரன் அமைச்சர் அவர்களை வடமாகாணத்து மக்கள் தரவில் உங்களுக்கு கிடைத்த வாக்களை தேசிய பட்டியல் நீங்கள் தான் வழங்கினீர்கள். அந்த வகையிலே இதில் there is an underlying issue. Honorable Speaker, let me conclude my speech with a question that Honorable R. Sambandhan raised in this house on the 20th of July 2005. 20 years ago, Honorable Speaker, Mr. Sambandhan in this same chamber has said the question, the heading is situation, the question that I think it's a 27-2 understanding on his racist issue. The question is situation in the Trincomalee town consequent to the installation of the Buddha statue. This is 20 years ago. Let me just quote a little part of it in the interest of time. I wish to raise the following question relating to a matter of public importance. The situation that has developed in the Trincomalee town and the Honorable member, your time is over. Sir, just since it's Mr. Sambandhan, he was the opposition leader, let me quote him, give me a minute. Yeah. He was the opposition leader as well, so it will be injustice to him if I don't conclude this. No, you have to complete. Yes. You have to finish. The Trincomalee district, consequent to installation of statue of Lord Buddha under the cover of darkness on the 16th of May 2005 without permission from any authority on land belonging to the state urban council of Trincomalee. Now it's a long statement, I'll table this. இதே போல தான் 20 வருஷத்துக்கு முதல் சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் இதே திருவோணமலையிலே இதே விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார். Your time is over, Honorable I am winding up, sir.
இந்த இதிலே அடிப்படை பிரச்சனை ஒரு விஹாரை அல்ல. திருகோணமலை மாவட்டத்திலே 1800ஆம் ஆண்டிலே இருந்து நீங்கள் தமிழ் மக்களுடைய வீதாசாரத்தையும் சிங்கள மக்களுடைய வீதாசாரத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 81% 1827 81% இருந்த தமிழ் மக்கள் இன்று 32 Honorable member, you have to stop here. 1827 இருந்த Honorable member, you have to stop. You have to take another 1 minute. சிங்கள மக்கள் 1% இருந்த சிங்கள மக்கள் இன்று 26 வந்திருக்கிறார்கள். Honorable member. இந்த குடியேற்றங்கள் Honorable member, please stop. சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.